Says the Zohar HaKadosh, מאמר סוד בית הכנסת ובית המדרש. ובו מבואר כי השכינה התחתונה שהיא מידת המלכות, שכינויה ציפור מצאה בגלות בית, היינו מעט נחת בבתי כנסיות. When a person has a stressful day, what does he say? Oh, I'm going home. What does going home means, Leon? Peace. Peace. It says that we've seen in the before. Even the one that has Shalom Bayit problems, he says, I'm going home. It means he's still looking for peace. So tonight is not going to happen. Tonight is going to be Shalom over there in the house. So it says, the Malchut, the Shekhinah is called, she Midat HaMalchut, she is nicknamed, Kinui is Tzipor. It says, Gam Tzipor, Matze'a Bayit. It says, the Shekhinah found a little bit peace from all the headaches that goes on with the Jewish people and throughout the whole world. Where did she find peace? בבתי כנסיות, inside the בית כנסת. וכן השכינה העליונה שהיא מידת הבינה, שכינויה דרור, מצאה בגלות, כן, היינו מעט נחת בבתי מדרשות. ורצה לומר כי העוסקים בתורה בבתי מדרשות, ומהמתפללים בבתי כנסיות, נותנים נחת לשכינה העליונה והתחתונה בגלות, והם הגורמים את השראת השכינה בישראל לעולם. Look at the Zohar says. If a person, let's go read the לשון of the Zohar, ועוד המשכילים יזהירו, אילן דידעין בפיקודה שתיטע דרמיזה במילת בראשית. וואו, unbelievable. אלו שיודעים במצוות השישית איך נרמז במילה בראשית, ראינו מצוות שילוח הקן, ואמר בית תמן. במילת בראשית יש מילת בית. דאיתמר עלה, שנאמר גם ציפור מצאה בית. היינו מידת המלכות הנקראת ציפור מצאה בית. ודרור כן לה, מידת הבינה נקראת דרור מצאה כן. מהטעם שהבינה נקראת דרור, לפי שהיא בסוד היובל. וקראתם דרור בארץ. ושואל אם הכוונה כאן לפרש שהשכינה העליונה והתחתונה יש להם בית, וכן, מה חידוש הוא? והינוקין דידעין דדרור כן לה, ועתה דוד לממר ברוח קודשה, אלא אדם מצוות כאן ציפור, כי יקרא כאן ציפור לפניך. דאית בכמה רזין, says when a person making the mitzvah of שילוח הקן, he fulfills a lot of סודות עליונים, דהיינו שרומזת על גלות השכינה העליונה והתחתונה, שבגלות אין להם בית וכן, אלא על ידי המתפללים והלומדים. וואו, you hear this חידוש? The Zohar says? You hear what the Zohar says? It says when you're making the mitzvah of שילוח הקן, you are making the galut to be finished faster. Why? It says because the mitzvah, the ken, the net, where the nest, where the bird is, representing Bet HaMikdash. The bird representing the Shekhinah. Gam tzipor matze'a bayit. Now he says when you send the mother away, the mother says, "Oh, my children." So HaKadosh Baruch Hu says, "You're asking about the children. What about the Shekhinah?" So you're bringing the galut to be finished quicker. It says another way a person can make the Shekhinah get pleasant to finish the galut faster is by coming to Bet HaKnesset and pray, and Bet HaMidrash to learn. Sometimes you call a person and say, where are you? If אתה לומד? Rabbi, I learn at home. Yoni Chalfesh, you learn at home just to calm down your conscience, your matzpun. But you deep inside your heart, you know that this is just an excuse, because learning at home, it's not steady thing. Most of the people that they stay home, maybe a day or two or a week or two, and that's Svedania. And afterwards, he's back to helping here, helping there, helping here, helping here. His wife says, listen, you're already here. Come help me with this, come help me with that. But whenever he says 8 to 9, I'm going to learn Torah. I'll help you before 8 or after 9. Like this, he is concentrated. He's coming to study the Torah. He's not hanging out on the phone, coming to eat some cookies and drink some coffee. He is concentrated. You can have cookie and coffee, obviously, but not to talk, to play on your phone, and not to
make a different type of jokes to kill people's time. Like this, Rabotai, by a person coming to Bet HaKnesset. He says, and Bet Midrashot, to pray in Bet Knesset, to learn Torah in Bet HaMidrash, he is making the end of the Galut to be faster, Be'ezrat Hashem. So, Belina, we'll continue. אפשר לעשות ביחד שלא חכם? Tomorrow? What? By the way, Shiloh Hakim can only be done at night time. Nighttime? Yeah. If you did Shiloh Hakim during the daytime, you send the father away, not the mother away. Yeah. Because the mother is only at night time, and it has to be kosher bird. Yeah. Cannot be tameh bird. Babysitting at night. Yeah, the mother is babysitting at night. Atzat Hashem, he takum. She is with the babies at night. That's what we learned. Baruch Adonai le'olam, amen v'amen.